adjusting the body posture is very important at the beginning of meditation. 명상의 시작 단계에서 자세를 조정하는 것은 굉장히 중요합니다. Especially the also called grounding practice. 특별히 이제 땅에 닿는 수행은 이제 굉장히 중요합니다. And the way to do the grounding, you can try in this way. Relax your lower body below the belly button. 그래서 그것을 하는 방식은 이제 배꼽 아래의 몸의 부분을 이완하는 것입니다. The body part below the belly button represents the earth element area of the body. 그래서 배꼽 아래의 우리 몸의 부분은 땅의 요소에 해당합니다. And the way to do this is quite simple. It's simply to relax. 그래서 이런 것을 하는 방식은 굉장히 단순합니다. 이것은 이완만 하면 됩니다. Observe the lower part of the body and relax the joints. 그래서 몸의 아랫부분을 관찰하시고 관절을 이완하세요. Especially it is the joint in between the legs and the lower abdomen. 특별히 이것은 이제 다리와 아랫배 사이의 관절들입니다. And this is the area most of the tightness comes from. 이것이 이제 대부분의 긴장이 오는 부분이기도 합니다. Relax your legs, and if you can do that, it's better to let your knees touching the ground. 그래서 이제 다리를 이완하시고 무릎이 땅에 닿게 되면 더 좋습니다. And adjust your the area of your hips so that you can sit at the middle point between sex organ and anal. 그래서 앉는 자세를 조정하셔서 항문과 이제 성기 사이로 앉으려고 하세요. This area in Chinese it is called Hui Yin. 중국어로는 이것을 위잉이라고 부릅니다. It is the joining point of the yin energies in the body. 이것은 이제 그 기운이 이제 모이는 곳입니다. So that your body will be supported in like a pyramid. 그래서 당신의 이제 몸은 피라미드처럼 지탱될 수 있습니다. Your knees and your hips will form a triangular base of the body. 당신의 무릎과 당신의 엉덩이는 삼각형의 이제 몸의 아랫부분을 만듭니다. The middle line is coming from the Hui Yin join in straight line directly to the top of the head. 그래서 우리 중심점은 방금 말한 그 지점부터 우리 머리 끝까지를 의미합니다. So at the beginning of the adjusting, the posture adjustment stage, pay attention to the base of the body. 그래서 우리가 자세를 조정하는 시기에는 몸의 아랫부분에 기초적인 부분에 주의를 기울이세요.
relax this triangular base and let it touch the ground as much as possible. 이 삼각형 기반에 이완을 하시고 주의를 기울이시면서 이것이 바닥에 최대한 닿을 수 있도록 해주세요. When you relax the muscles in the lower body, then this base will sink and have a feeling of joining with the ground. 당신이 이제 이완을 하고 이 부분을 이완을 하면 이것이 밑으로 가라앉으면서 땅과 이제 연결되는 것을 느낍니다. And this will provide the body a better support and also a better support in psychological aspect. 그래서 이것은 몸에 더 좋은 지지대가 되고 그리고 정신적으로도 심리적으로도 더 좋은 기반이 생깁니다. It provides you not only the physical stability, but also mental security. 이것은 이제 신체적인 안정감만 주는 것이 아니라 정신적인 안정감도 줍니다. And when you can do this, then you'll find that you have the interest to start the meditation. 그래서 우리가 이것을 하고 나면 당신은 명상을 시작하고 싶은 흥미가 생기는 것을 느낍니다. You are standing at a different start point. 당신은 서로 다른 시작점에서 서 있습니다. And this is what I said, the grounding. 이것이 제가 말하는 땅에 닿는 것입니다. It is a grounding both of the body and the mind. 이것은 이제 몸과 마음을 위한 땅에 연결됩니다. Meditation is just like a mental construction. 명상이라는 것은 이제 정신적인 집을 짓는 것 같습니다. And we need to prepare the ground for it. 우리는 땅을 준비시켜야 됩니다. It is such mental security provide this very basic support from our mental cultivation. 그래서 그런 정신적인 안정감이 우리의 정신적 성숙을 돕습니다. So every time before we start meditation, you can spend 2 or 3 minutes or maybe less than this to do such grounding practice. 그래서 우리가 매번 명상을 시작할 때 2에서 3분 정도는 이런 땅과 기초를 쌓는 연습을 하세요. If you are more skillful in doing this, then the time need will be shortened. 당신이 이것에 대해서 더 능숙해지면 시간이 줄어들게 됩니다. And when the body posture is stable, then we pay attention to the breathing. 그리고 이제 몸의 자세가 안정돼 있으면 우리는 호흡에 주의를 기울이게 됩니다. We observe the phenomenon of breathing of the body. It is of the body. 우리는 몸의 호흡이라는 현상을 관찰하게 됩니다. 이것은 몸의 현상입니다. So just let the body breathe freely. 그래서 몸이 자유롭게 호흡할 수 있도록 놔두세요.
and keep our knowing open and present. 그리고 우리의 알미 열려 있고 현재에 있도록 하세요. Just maintain the attention on the phenomenon of breathing. We don't need to concentrate in order to do this. 그래서 이제 호흡이라는 현상에 주의를 계속 지속하여 가지시고 우리는 이것에 대해서 집중할 필요는 없습니다. Use the minimum effort to maintain such attention. 그래서 그러한 주의력을 유지하기 위해서 최소한의 노력을 쓰세요. Or sometimes you may start with quite a effortful concentration on breathing. But when you started, then you can release it little by little. 당신은 이제 처음 시작할 때는 호흡에 노력을 기울이고 그런 방식으로 할 수 있지만 이제 그 다음에는 그것을 놓아버리면 됩니다. That means you start from concentration, but you relax in the process until you attain the balance. 그것은 이제 당신이 집중으로부터 시작하지만 균형을 잡게 되면은 놓아버리는 이완한다는 것을 의미합니다. The balance is to maintain the minimum level of concentration. Just know it. 균형이라는 것은 이제 최소한의 집중을 사용하는 것입니다. 그저 아는 것입니다. Know the breathing at every present moment. 매 순간마다 호흡을 알고 계세요. And also keep your mind open during the process. 그리고 그 과정에서 당신의 마음을 열어두세요. The difference between knowing and concentration is the former is from an open heart, open mind, and the later is a closed mind. 그래서 알아차림과 집중의 차이는 아는 것은 이렇게 열려 있는 마음으로 하는 것이고 집중은 닫혀 있는 마음으로 하는 것입니다. Once we start to concentrate, that means we sacrifice other parts of our knowing in order to make the object clearer. 그래서 우리가 집중하기 시작하면 우리는 그 알아차림을 명확하게 하기 위해서 그 대상의 다른 부분을 이제 버리기 시작합니다. So concentration in this way means the closure of the mind or the limitation of the mind. 그래서 이런 의미로의 집중이라는 것은 이제 마음을 닫는 것이고 혹은 마음을 한계 짓는 것입니다. We don't need to do this. We can simply know with open mind. 우리는 이것을 할 필요가 없습니다. 우리는 그저 열린 마음으로 알 수 있습니다. And it is much easier to maintain such open awareness. 그래서 그런 열린 알아차림을 유지하는 것이 훨씬 더 쉽습니다. Just follow the breathing moment by moment. 이제 호흡을 따라가시고 매 순간 따라가세요. Know it with such open awareness. 열려 있는 알아차림으로 알고 계세요. To build up the continuity of knowing. 알아차림의 지속성을 키우기 위해서.
relax our control to the breathing. 우리의 호흡에 대한 통제를 이완하세요. And through this, the body will settle down gradually. 그것을 통해서 몸은 점진적으로 가라앉게 됩니다. You can rely on the breathing. 당신은 호흡에 의지해도 됩니다. Let the breathing guide you. 호흡이 당신을 인도하게 하세요. You are not the master. You are just a knower. 당신은 주인이 아니고 그저 아는 자일 뿐입니다. You just know the natural breathing. 당신은 그저 자연스러운 호흡을 알 뿐입니다. Relax as a way to free your breathing out of your control. 호흡을 통제로부터 자유롭게 하도록 이완하세요. So this is the first stage of doing the breathing meditation. 이것이 이제 호흡 명상의 첫 번째 단계입니다. And you can keep some interest in how to make my breathing natural. 당신은 이제 내 호흡을 자연스럽게 만드는 데 흥미를 가져야 합니다. Making as a theme of meditation on the first stage. 첫 번째 단계에서 이것을 명상의 테마로 잡아야 됩니다.
And when our attention is kept on the breathing with such open awareness, and gradually they will fuse together. 그래서 우리의 주의력이 열린 알아차림에 대해서 이제 깨어 있으면 그것이 결국에는 하나로 합쳐지게 됩니다. And then we can simply leave the breathing as the background of our awareness. 그리고 우리는 호흡을 우리 알아차림의 배경으로 놔둡니다. Just like the pace of music, we don't need to separate which is which. 마치 이제 음악의 속도와 같습니다. 우리는 어떤 것이 어떤 것이라고 분리해서 볼 필요 없습니다. They are different, but they work together. 그는 다 다르지만 서로 같이 조화를 이룹니다. Open your awareness and without attaching to any object. 그 어떤 대상에 집착하지 않으면서 당신의 인식을 열어보세요. It is the universe itself. 이것은 우주 그 자체입니다. Things we know is the content of the universe. 우리가 아는 것들이 우주의 내용입니다. And now with such space of our knowing, pay attention to the head area. 그리고 이제 우리 알아차림의 공간과 함께 머리 부분에 주의를 기울이세요. Relax your brain in such spaciousness. 그런 이제 공간감에 뇌를 이완하세요. In the rhythm of breathing. 그리고 호흡의 박자와 함께 If our brain is not too tight, not too tired, we can simply embrace it and wait until it relaxes. 우리 뇌가 너무 긴장되지도 너무 피곤하지도 않게 우리는 이것이 이완할 때까지 기다립니다. But if it is too tight, you can use the method of penetrating relaxation. 이게 너무 긴장돼 있으면 당신은 이렇게 깊숙하게 들어가는 이완을 하셔도 됩니다. That means let our knowing go into the tight brain. 그것은 우리의 알아차림이 긴장된 뇌 속으로 들어가게 해주는 것입니다. And relax from the very core of the brain. 그리고 뇌의 가장 중심에서부터 이완하는 것입니다. Relaxation is kind of
expanding spaciousness. 이와는 확장되는 공간과 같습니다. Or just like the ripple on the water surface. 혹은 물 위에 있는 물결과 같습니다. You can combine it with in-breath. 당신은 이것을 들숨과 함께 합칠 수 있습니다. Take a in-breath and let the ripple of relaxation happen in your brain. 그래서 들숨을 들이쉬면서 이완의 물결이 당신의 뇌 속에서 일어나도록 하세요. And when you breathe out, just relax into the calmness. 그리고 당신이 호흡을 내뱉을 때는 그런 고요함의 이완에 들어가도록 하세요. Such way of breathing help to balance our agitation and tiredness of the brain. 호흡은 뇌의 들뜸이나 피곤함을 좀 균형 잡히게 만드는 것을 도와줍니다. And this is what I called penetrating relaxation. 이것이 제가 말하는 추가되는 이완입니다. Relax from inside. 안으로부터 이완하세요. Such way of relaxation will be more effective. 그런 방식의 이완은 훨씬 더 효과적입니다. But it will be kind of more active help to the body. 하지만 이것은 좀 더 몸에 대해서 훨씬 더 적극적인 도움이 됩니다. If we pay too much effort in such active help, sometimes it will be too effortful. 우리가 이제 그런 적극적인 도움에 너무 많은 노력을 기울이면 이것은 노력이 과하게 됩니다. So after we help the brain to relax for a while, and then we can stand back, simply embrace and wait until it relaxes itself. 우리가 그런 식으로 이제 이완을 계속하다 보면 이것이 스스로 이완하게 됩니다. And this is what I call embracing relaxation. 이것이 제가 말하는 수용하는 이완입니다. It may be not that effective than the former one, but it is more effortless. Repeat this. It's more effortless. 그래서 이것은 좀 더 노력이 적습니다. And when the hindrances are not so strong, then we can use this method. 그리고 우리가 장애가 너무 강하지 않을 때는 이것을 이용해도 됩니다. Or you can start with the penetrating relaxation, and then after that followed by such embracing relaxation. 혹은 당신은 그렇게 투과되는 이완을 먼저 하시고
그 다음에 수용하는 이완을 하셔도 됩니다. Or in some serious case of agitation or sleepiness, you can do this interchangeably. 그리고 이제 좀 심각한 경우에 들뜸이나 졸음이 있는 경우는 우리는 이것을 번갈아서 사용할 수 있습니다. Do it in an interchanging way. 그래서 이것을 번갈아가면서 사용하시면 됩니다. When the brain is quite stable, then we simply keep our mind open and non-attaching until it becomes more stable. 그래서 뇌가 안정되실 때는 우리는 이것을 열어두고 좀 더 덜 집착하는 상태로 놔둡니다. 그러면 이것은 더 안정됩니다. And when the brain becomes balanced, then we can let go it. 그리고 뇌가 균형 잡히게 된다면 우리는 이제 놓아버리면 됩니다. Here, let go means we don't need to help it. Just let it be natural. 놓아버린다는 것은 우리가 더 이상 도울 필요가 없고 이것을 자연스럽게 놔두는 것입니다. And let's pay attention to the heart chakra area. 그럼 이제 우리는 가슴 차크라로 주의를 기울이면 됩니다. Try to expand your chest and shoulders to both sides. 그래서 우리 어깨와 가슴을 양옆으로 이렇게 확장하려고 해보세요. Open your chest, make it empty. 당신의 가슴을 열고 이것을 비우세요. And pay attention to the heart chakra area. 그리고 가슴 차크라 부분에 주의를 기울이세요. Relax from the core. 중심으로부터 이완하세요. With the same technique, breathe in with the mind, relax. 똑같은 방법을 쓰시면 됩니다. 이완하는 것과 함께 들이쉬세요. Relax the heart chakra like a ripple. 가슴 차크라를 물결처럼 이완하세요. Expansion of spaciousness. 그래서 이런 공간감을 확장시키세요. And breathe out, think of the word harmony. 그리고 호흡을 내쉬면서 조화로움을 느끼세요.
breathing, relax without harmony. 들이쉬면서 이완하시고 내쉬면서 조화로움을 느끼세요. Do it with a gentle breathing. 이것을 부드러운 호흡으로 하세요. This is the technique of penetrating relaxation. 이것은 이제 투과하는 이완의 기술입니다. Just like melting it from the core. 중심으로부터 녹아내리는 것 같습니다. And let it relax into the feeling of harmony. 그리고 이것이 조화로움의 느낌 속으로 이완해 가도록 하세요. And when it is quite relaxed, then we simply be open and unattaching. Know it. 그리고 이것이 이완돼 있으면 우리는 단순히 열려 있고 집착하지 않는 상황에서 있습니다. And praise it with such spaciousness of knowing. 그런 알아차림의 공간감으로 이것을 수용하세요. This is a very important internal purification, and we need to do it every day. 이것은 굉장히 중요한 내부적인 정화입니다. 우리는 이것을 매일 해야 됩니다. It is very beneficial to keep our mental health. 이것은 우리의 정신적인 건강을 유지하는 데 굉장히 도움이 됩니다. People simply take it for granted, thinking that mental illness is something far away from me. 사람들은 정신적인 병이 나로부터 굉장히 멀리 있다고 생각하는 것을 당연하게 생각합니다. But this is not true. It is a process of accumulation. 하지만 이것은 진실이 아닙니다. 이것은 계속해서 쌓여가는 과정입니다. Just like our physical illness, it doesn't come without reason. 마치 우리의 신체적인 병과 같이 이것은 이유 없이 오지 않습니다.
If we keep our body healthy with with the proper nutrition and exercises, illness will be away from us. 우리의 몸을 올바른 영양과 운동으로 관리를 한다면 병은 우리로부터 멀어집니다. And it is completely the same case for the mental health. 이것은 정신적 건강에도 똑같습니다. Such internal cleansing is just like detoxation. 그래서 그런 내적인 청소는 디톡스와 같습니다. And good thoughts, good emotional states is the nutrition for the mind. 그리고 이제 좋은 생각, 그리고 좋은 정서적인 상태는 마음에 좋은 영향이 됩니다. Concentration and mindfulness is the exercise of the mind. 집중과 알아차림은 마음의 운동입니다. If we practice the mind in this way, then we'll be mentally healthy. 우리가 이런 방식으로 마음을 수행하게 된다면 우리는 정신적으로 건강해집니다. We'll be stronger against mental imbalance. 우리는 정신적인 불균형으로부터 굉장히 더 강인해집니다. It is not something optional. 이것은 선택할 수 있는 게 아닙니다. It is even more important than our physical health. 이것은 우리의 신체적 건강보다 더 중요합니다. Because once our mind is not healthy, we lose happiness. 그래서 우리의 마음이 건강하지 않게 되면 우리는 행복을 잃어버립니다. All kinds of happiness of our life. 우리의 삶에 있는 모든 종류의 행복을 잃어버립니다. The physical you simply destroy your physical enjoyment, pleasures. 그 당신의 신체적인 자아는 그런 신체적인 즐거움을 다 파괴하게 됩니다. But the mental you destroys all kinds of happiness of life. 당신의 이제 정신적인 아픔은 삶의 모든 즐거움을 다 파괴합니다. We should realize the importance of practice. 우리는 수행의 중요성을 깨달아야 됩니다. Keep your mind open and non-attaching. 당신의 마음을 열어두고 집착하지 않게 하세요. Breathing is the natural rhythm of it. 호흡은 자연스러운 이것의 박자입니다. Now we can let go everything. The brain and the heart chakra 이제 우리는 are quite balanced. 우리의 뇌와 이제 가슴 차크라가 균형 잡혔으니 우리는 이것을 놓아버리면 됩니다. So we can come back to the mind itself. 그래서 우리는 마음 그 자체로 돌아오면 됩니다. Just know the rhythm of breathing with open and non-attaching mind. 그래서 호흡의 박자를 알면서
열려 있고 집착하지 않는 마음으로 알고 계세요. Such mind is empty. Such mind is unlimited. 그런 마음은 비어 있고 그런 마음은 한계가 없습니다. Just simply know the rhythm of breathing and do nothing. 그래서 호흡의 박자를 잘 알고 계시면서 아무것도 안 하시면 됩니다. The awareness is open but stable. 우리의 알아차림은 열려 있고 안정적입니다. It is stable because it is non-attaching. 이것은 집착하지 않기 때문에 안정적입니다. Everything is subject to change. 모든 것은 변화의 영향 아래 놓여 있습니다. When our mind attaches to nothing, then it is stable. 우리 마음이 그 어떤 것에도 집착하지 않을 때 이것은 안정되어 있습니다. The stability comes from non-attaching. 그래서 안정은 집착하지 않음으로부터 옵니다. If our mind is non-attaching, then we are fearless. We can be completely open. 그 마음이 집착하지 않는다면 우리는 두려움이 없고 완전히 열리게 됩니다. And now we try to investigate into the reality. 이제 우리는 현실에 대해서 탐구하게 됩니다. The same, we are using the breathing as the primary object. 우리는 똑같이 호흡을 주된 대상으로 삼습니다. A focus on the present breathing. 현재의 호흡에 집중합니다. That means the breathing phenomenon at the present moment. 그것은 이제 현재에서 일어나는 호흡이라는 현상을 의미합니다. Before this, we feel that the breathing is kind of rhythm. There are ups and downs.
우리는 호흡이 어떤 리듬이라고 생각하게 됩니다. 거기에는 올라감이 있고 떨어짐이 있습니다. If we look into the pure present moment, there's no such ups and downs. They are only passing away. 하지만 우리가 현재 이 순간을 보게 되면 올라감과 내려감은 없고 그저 사라짐만 있습니다. No matter what it is, it happens and then it disappears. 그것이 무엇이든지 간에 이것은 일어나고 사라집니다. And this happens every moment. 그리고 이것은 매 순간 일어납니다. This is the reality of breathing. 그것이 호흡의 현실입니다. During the inhalation, there are unlimited ceasing sensation. 그런 이제 과정 속에서 거기는 끊임없는 사라짐이 있습니다. During every exhalation, there are also unlimited sensation. 숨과 함께 내쉬는 숨에도 끊임없는 사라짐이 있습니다. Inhalation and exhalation becomes meaningless. They are the same. They are passing away. 들숨과 날숨은 의미를 잃어버립니다. 그것들은 똑같습니다. 그것들은 사라집니다. Truth is passing away. 현실은 이제 지나가고 있습니다. Such endless passing away is the nature of impermanence. 그런 끊임없는 지나감은 이제 무상의 본질입니다. It is the nature of universe because it is the nature of mind. 이것은 우주의 본질입니다. 왜냐하면 이것은 마음의 본질이기 때문입니다. We can never know the universe itself, but whatever we know is the perceived universe. 우리는 우주 그 자체를 절대 알 수 없지만 우리가 무엇을 알든지 간에 그것은 이제 우리의 인식되어진 우주입니다. It is a mental universe, so it is under the rule of our mind. 이것은 정신적인 우주이기 때문에 이것은 우리 마음의 규칙에 놓여 있습니다. Our consciousness is passing away every moment. 이건 매 순간 지나가고 있습니다. So this becomes the nature of the perceived universe. 그래서 이것이 이제 인식되어진 우주의 본질입니다. Just know the present moment. 저 현실을 알고 계세요. No matter what the object is, everything is the same. 대상이 무엇이든지 간에 모든 것은 똑같습니다. They are passing away. 그것들은 지나가고 있습니다. The whole mental universe is passing away every moment. 이 온 정신적인 우주는 매번 사라지고 있습니다.
Time's up for today. 오늘은 여기까지만 하겠습니다. Today it starts from Hisok. How is it? 어떠셨어요? 누군가 머리에 그러니까 균형 잡힘에서 다시 마음으로 올 때 내가 지금 균형 잡힌 것인가 하는 의심으로 의심을 하게 됐어요. 그러니까 내가 균형 잡힌 데서 마음으로 올 때, 네. 네네. 내가 균형 잡힌 것인지 이게 균형 잡힌 것인가 하는 거에서 생각으로 의심을 하게 됐어요. So when she came to the heart chakra after balancing the brain, she had this thought, thinking that, am I really balanced? Why? 그 마음으로 오질 않았나 봐요. She didn't believe it in her heart. So how is it? 아직은 그 균형 잡힌 것에 대한 이해가 잘 안 되는 것 같아요. She really doesn't understand the balanced state for now. When the brain is balanced, then we'll feel kind of clarity and brightness. 뇌가 균형 잡혀있을 때는 우리는 이제 그 명료함을 느끼고 그리고 밝음을 느낍니다. That means mindfulness will be established. 그것은 이제 알아차림이 확립되었다는 의미입니다. But before the heart chakra is balanced, it will still have some repressed emotional wave. 하지만 이제 그 가슴 차크라가 이제 균형 잡히기 전에는 우리가 이제 억압된 정서적인 뭐라고 해야 되나? 파도? 그런 어떤 emotional wavering, shaking. 그런 정서적인 떨림이 있습니다. Although you can know the present object well, but still it is not emotionally stable. 그래서 당신이 지금 이제 현재 대상을 잘 알더라도 그것은 아직도 정서적으로는 안정적이지 않을 수 있습니다. And when the heart chakra is balanced, then you have the feeling of peace and harmony. 그리고 이제 가슴 차크라가 균형 잡혀지면 평화로움과 조화로움을 느낌이 옵니다. It is neutral and open, and sometimes you have the sense of love. 이것은 중립적이고 굉장히 열려 있으면서 어떤 때는 이제 사랑의 느낌을 느끼게 됩니다. So this is the state when our heart chakra is balanced. 이것은 이제 우리 가슴 차크라가 균형 잡히게 되면 도달하는 상태입니다. We cannot directly request it to happen, but we can make it happen through relaxation. 우리는 이것을 일어나도록 명령할 수는 없지만 이완을 통해 일어나도록 할 수는 있습니다. And it is not balanced because it is tight. It is caught in the unbalanced state.
이것은 이제 균형 잡히지 않은 이유는 이것이 긴장되어 있고 불균형적인 상태에 빠져 있기 때문입니다. So through the relaxation, the right way of relaxation, then we can free the heart chakra from this unbalanced state. 그래서 이완을 통해서 우리는 이 가슴 차크라를 균형 잡히지 않은 상태로부터 자유롭게 할 수 있습니다. Before this, we need to build up the mindfulness, the continuity of knowing. Otherwise, everything is impossible. 하지만 이것을 하기 전에는 우리는 알아차림을 확립해야 됩니다. 알의 지속성을 확립해야 됩니다. And that's why we need to relax the brain first. 그게 이제 우리가 뇌를 이완해야 되는 이유입니다. Do you understand now? 이제 이해가 가십니까? 네. Try to experience it. 이것을 경험해 보려고 하세요. Because intellectual understanding is far not enough. And when we hear it from many times, and then we don't have the energy to put it into practice. 그래서 이제 지적인 이해는 이제 충분하지 않습니다. 우리는 이제 노력을 여러 번 해서 그것을 수행에 넣어야 됩니다. So before we are still interested in such theory, put it into practice. Forget in the practice. Before we lose interest in this theory, because when we hear too many times, we get used to it. So when we still have interest, apply in our practice. 우리가 아직도 흥미가 있을 때 이것을 우리 수행에 적용해 봐야 됩니다. And when we really taste it, then we'll know what it is. 그리고 우리가 이것을 직접 맛봤을 때야지만이 우리는 이것이 무엇인지 정확하게 알게 됩니다. It is not just a imaginary state. 이것은 상상으로 이제 있는 그런 상태가 아닙니다. So just keep practice. We need more practice. 그래서 수행을 계속하세요. 우리는 더 많은 수행이 필요합니다. Remember, we have quota in the interest of practice. quota? Quota, yes. It's a limited amount. 그래서 이제 기억하실 것은 우리가 수행에 대한 흥미가 정해져 있다는 것입니다. When we first time listen to Dhamma, we'll have a lot of interest in practice. But if we don't apply it into the actual practice, and we keep on hearing and hearing, listening every time, then the interest will depreciate. 우리가 처음에 법을 들었을 때는 흥미가 생기지만 그것을 수행에 적용하지 않는다면 계속해서 그걸 반복해서 들으면 점점 흥미가 떨어집니다. And you will think that you understand the Dhamma already. Buddhism is nothing new for me. 그렇게 되면 이제 이미 다 법을 알고 있다라고 생각하고 불교는 나에게 더 이상 새롭지 않다라고 생각합니다. This is dangerous. 이게 제일 위험합니다. So once we listen to Dhamma, it is very important, very necessary to make it into our actual practice. 그래서 우리가 법을 듣게 되면 이것은 우리 수행에 적용하게 되는 것은 굉장히 중요합니다. When you can actually experience it, then your understanding will go into a deeper level. 당신이 이것을 경험하게 된다면 당신의 이해는 훨씬 더 깊어지게 됩니다. Okay. Okay. Number 9. In check. 안녕하세요.
안녕하세요. 네. How's your practice? 수행이 어떻게 하시고 계시나요? 집에서는 그동안에 스님 수행하신 것들 들으면서 하고 있었고요. 오늘은 이제 제가 그 순서대로 따라갈 수 있었는데 그 가슴 차크라 여는 부분에서 무겁게 느껴지는 부분이 있어서 그때 잠깐 따라가기가 조금 그 순간에는 어려웠어요. She's been practicing with the recorded videos until now, and today she could follow the instructions well until the heart chakra. She felt it was heavy. 그러고 나서는 이제 조금 졸음 오는 게 있어서 머리를 다시 조금 더 이완시키고 그러고 났더니 이제 머리하고 가슴 그 부분이 균형이 맞춰지어서 좀 시원한 느낌을 받으면서 편안해지고 균형이 맞춰졌다고 느꼈어요. So she felt sleepy in the brain. So she relaxed, and the balance between the brain and the heart chakra was right. And yeah, and it was, I think, yeah. It was balanced. So do you feel the clarity and brightness of the brain? 뇌가 이제 명료하고 이제 밝은가요? 네. Okay. And then? 그리고 나서는 따라가는 스님이 안내하는 대로 계속 잘 따라갔어요. 그러다 보니까 시간의 그 흐름 그것도 좀 느껴졌고요. 네, 그래서 편안하게 잘 따라갔습니다. And then she followed your instructions, and she could feel the passage of time, and I think it went well. So finally, your heart chakra is relaxed, right? 그래서 궁극적으로 마지막에는 가슴 차크라가 이완된 거죠. 네. Yes. Sometimes when we are looking at it directly, we cannot make it relaxed. But when we go on to the next stage, and through the samadhi and wisdom, and finally our emotion is balanced. 그래서 이제 우리가 가슴 차크라를 직접적으로 보고 있을 때는 이완이 안 될 수도 있는데 다음 단계로 넘어가서 사마티와 지혜를 같이 이용하게 되면은 그것이 이완되기도 합니다. So the attitude towards our brain and heart chakra is very important. 그래서 우리의 뇌와 가슴 차크라에 대한 우리의 태도가 굉장히 중요합니다. We are not to urge heaven. 우리는 이것을 이제 어떤 방식으로 되도록 강요하면 안 됩니다. But a kind of concern to ourselves. 하지만 이제 우리 스스로에 대한 걱정이라고 보시면 됩니다. It's a loving kindness to the brain, to the heart chakra. 이것은 이제 우리의 뇌와 가슴 차크라에 대한 자비입니다. Even sometimes, in some special occasions, you cannot relax, but just embrace it, just accept it. 그리고 어떤 특별한 경우에는 이제 이완을 할 수가 없을 수도 있습니다. 하지만 이것도 수용하시고 이제 그러시면 됩니다. And sometimes we can solve the problem by in the samadhi level. 그리고 우리는 이제 삼내 관계에서 문제를 풀 수 없을 때도 있습니다. The mind simply let go everything, no matter the brain is clear or not, or no matter whether the heart chakra is peaceful or not.
simply let go everything. 그래서 내가 이제 뭐 이완이 안 됐든 안 됐든 그리고 가슴 차크라가 평화롭든 평화롭지 않든 그것을 다 수용하시면 됩니다. And sometimes through this power of samadhi, and they will be balanced. 그리고 이제 삼매의 힘으로 어떤 때는 그것들이 균형 잡혀지기도 합니다. And there are also some cases when our samadhi cannot be built up in some when we are heavily sick, the samadhi cannot be established. So we just move to the wisdom level. 그리고 이제 우리가 이제 아플 때 그럴 때는 삼매가 일어나지 않을 수도 있습니다. 그러면 우리는 지혜 차원으로 넘어가면 됩니다. To contemplate, reflecting on the present moment, the passing away of all kinds of feelings, and then the mind let go. 그래서 현재에 집중하면서 모든 종류의 감정들이 다 사라지는 걸 보면서 놓아버리면 됩니다. But even when we are doing the last stage, we cannot let go, cannot relax. Then just accept it. 그리고 이제 can you repeat? Even at a very large stage, the stage of wisdom, we still cannot relax, cannot let go. Then just accept it. 그래서 우리가 이제 지혜로도 놓아버릴 수 없게 된다면 우리는 그냥 수용하면 됩니다. At least we have paid the right effort to the direction of liberation. 어쨌든 그러하더라도 우리는 이제 그 해탈의 방향으로 올바른 노력을 했기 때문입니다. And at least it is better than just sitting there and thinking about the problems. 그리고 이것은 이제 앉아서 문제들에 대해서 생각하는 것보다는 훨씬 낫습니다. At least we are not cultivating the five hindrances. 우리는 적어도 오장애를 키우고 있지는 않습니다. Okay. 네, 감사합니다. 사두. And Suk, the happy farmer. 안녕하세요. How is it? 저는 오늘 수행을 물질 작용이랑 정신 작용을 내 마음대로, 그러니까 나의 자아대로 할 수 없는 거를 알았을 때 그 대상의 대상을 놓아버리고 집착을 하지 않고 하나하나 다 이렇게 내려놓다 보니까 거기까지. 그러니까 물질 작용이나 정신 작용이 네. 그러니까 내 자아대로 내 마음대로 되지 않는 거를 알았을 때. So she realized that her physical body and the mental body, both of them cannot work as she wanted. 그리고 놓아버리고. 그리고 이제 그 대상에 집착하지 않고 그러니까 알게 되니까 다 내려놓고 수용하게 되고 그러면서 아무것도 없는 상태가 되더라고요. 그러면서 그 숲속에 나무가 큰 나무들이 많은데 거기에 이렇게 빛이 되게 선명한 빛이 나뭇잎이 빛이 선명한 빛이 그게 이렇게 느껴지면서 그러면서 이제 자연과 함께 한다는 거를 느낄 수 있었어요. So she let go of everything, and then she felt as if she was in a forest, and there was light, so she could see the leaves very clearly, and she could feel that she was with nature. 그리고 그 또한 그것도 제가 이제 그냥
흘려보냈어요. 이게 잡지 않고 그냥 있는 그대로 보고 알고 그냥 예, 보았어요. 예. And then she let go of the image as well. Good. 네. 그리고 수행은 그렇게 했고요. 그 일상생활 사띠는 이제 지금 되게 한국이 되게 태국도 덥지만 지금 한국도 되게 더워요. 더운데 제가 이제 그 기농을 해서 지금 서울에도 오고 이제 기농도 해서 거기도 가서 농사도 짓는데 굉장히 더워요. 이제 봄에는 그 새싹들을 이렇게 키우면서 이렇게 즐겁게 자연과 함께 할 수 있었는데 지금은 너무 열기가 많아서 낮에는 나가지 않고 이제 해가 좀 이렇게 해가 지었을 때 이렇게 해가 좀 없을 때 그럴 때 나가서 물도 주고 왜 그러냐면 이제 곡식들이 너무 더우니까 이렇게 다 시들어요. 시들고 꽃도 시들고 그래서 그냥 물도 주고 함께 자연과 함께 이렇게 물도 주고 풀도 뽑아주고 그렇게 지내고 있어요. 예. And about her daily life. It's very hot in Korea right now. 34 degrees Celsius. So like she can't really work in the day. Unimaginable. It's like I actually play soccer today in 34 degrees Celsius. With the that mask is Korea. Yeah, Are you sure you are in Korea? Yeah. 한국에 있는 거 확실하냐고 물어보시네요. 34도라고 하니까. 38도 오늘. 38 degrees. Okay. Okay. Anyway, so it's hotter than Thailand. Yeah, hotter than Thailand. Anyway, so yeah, she went to the fields to tend the crops after the sundown because of the heat. Then the crops are like withering because it's too hot. And yes, and that's how she spends her day. Good. 그리고 we, 더 있어요. 네, 그래서 이제 그 곡식들이 이제 고추나 뭐 당근이나 양파나 여러 가지들을 많이 심었거든요. 그래서 이제 그거를 수확을 해서 이제 낮에 더울 때는 그거를 음식을 만들어서 나누기도 하고 그 음식 명상을 해요. 음식 명상을 할 때 그냥 이렇게 탁발해서 온 그릇처럼 예전에는 접시에다 했는데 지금은 탁발 그릇처럼 그런 그릇에다가 밥 혼자 있을 때 여럿이 있을 때 웃기잖아요. 그래서 그냥 혼자 있을 때 정말 이렇게 그 대접 같은 그런 그릇에다가 밥도 넣고 제가 기른 그 곡식 야채들하고 그런 걸로 해서 같이 먹고 마지막에 물을 따라서 같이 이렇게 헹궈서 같이 먹어요. 그러면 예전에는 그게 너무 혐오스럽고 그게 가능하지 않았는데 지금은 그게 전혀 몸에 그 더럽다는 생각이 하나도 안 들고 그냥 너무 좋은 것 같아요. 행복합니다. 네. 근데 왜 더럽다고 생각하셨던 거예요? 그러니까 왜 그러냐면은 밥도 담고 반찬도 담잖아요. 그러면 다 섞어서 섞진 않는데 이렇게 골고루 놨을 때 하나하나 먹고 나중에 고춧가루랑 국물이 있잖아요. 거기다 물을 담으면 그 물을 먹을 때 그 물을 먹을 때 맨 처음엔 예전에는 그거를 못 먹었어요. 절에 가서 그 바르고냥을 했을 때는 못 먹었는데 지금은 그냥 자연스럽게 너무 그냥 시원하고 그 물에 대한 감사함이 왜 그러면 지금 야채들도 너무 시들고 너무 가물었잖아요. 그랬을 때 그 소중함을 알게 된 것 같아요. 예. So she eats like monks in this bowl in a wooden bowl. She puts all the ingredients and rice, and then she how she did in Thailand. After she's finished, she pours water inside, then drinks the water. But
before she couldn't drink the water because she thought it was filthy because of all the you know, like the ingredients are floating in the water. But nowadays she's grateful to Good. This is a good tradition in Mahayana Buddhism. Personally, I appreciate this a lot. 이것은 이제 그 마하야나 불교의 좋은 어떤 전통입니다. 사실 저는 개인적으로 이거를 굉장히 좋게 생각합니다. It is good to cultivate our mind. 이것은 우리의 마음을 수행하는데 굉장히 좋습니다. So take the amount we need and be frugal. 그래서 당신이 필요한 만큼만 가져가고 그리고 검소해야 됩니다. This is a cultivation of our mentality. 이것은 우리의 정신을 위한 수행입니다. So through the habit of eating, having a meal, we can cultivate the mind. 그래서 우리가 이제 먹는 습관을 들임으로써 우리는 마음을 수행할 수 있습니다. And another point is to eat with how to say less taste. 그리고 다른 포인트는 이제 더 맛이 적은 음식을 먹는 것입니다. When the food is less tasty, the mindfulness becomes clearer. 음식이 덜 맛있을 때 마음의 알아차림이 더 명확해집니다. Keep your food less tasty, keep your food less, and clean every single unit of food from your bowl. This is very important practice. 그래서 이제 덜 맛있는 걸 먹고 the second part less amount and less tasty, and then finish all the food. 그래서 양을 더 적게 하고 덜 맛있게 먹고 그리고 이제 모든 음식을 다 먹는 거. If we can enjoy the simplicity, this is a life of meditation. 그래서 당신이 이런 단순함을 즐길 수 있다면 이것은 명상의 삶입니다. Hunger is not a problem. 배고픔은 문제가 아닙니다. In the modern society, we must have enough food for the body. 그래서 현대 사회에서는 우리는 몸을 위해서 충분한 어떤 그 음식이 있습니다. But the simplicity of food makes our mind more prosperous. 하지만 이제 그 음식의 단순함은 우리의 이제 makes our mind more beautiful. 우리의 마음을 좀 더 이제 번창하게 하고 더 아름답게 합니다. So just live normally, live a life of farmer can be very good way of practice. 그래서 이제 평범하게 사시고 그리고 정상적으로 사시고 이제 그 농부의 삶을 사세요. If we have such right attitude in living, then we are not simply cultivating the potato, but cultivating the mind at the same time. 그래서 이제 우리가 그렇게 단순하게 살면 우리는 이제 그 감자를 키우는 것이 아니라 우리 마음을 키우는 것입니다. And you have more happiness, you have more energy. 그렇게 되면 더 행복하고 더 많은 에너지가 생깁니다. So this is a very good model for every one of you. 그리고 이것은 이제 당신들 우리 모두에 위한 이제 좋은 모델입니다. When we actually taste the benefit of Dhamma, we will have energy to practice Dhamma. 당신이 이제 그 법의 유익함에 대해서 그 맛을 느끼게 된다면, when we taste the benefit of Dhamma, then we have the energy to practice Dhamma.
그렇게 되면 우리는 이제 법을 수행하는 에너지가 생깁니다. to live in a way of Dhamma. 법의 방식으로 살게 됩니다. And then you don't need to rely on the Ajahn. 그렇게 되면 당신은 When the Dhamma is well established in your mind, you have a Ajahn in your mind. 아잔? Ajahn, yes, teacher. 그래서 이제 담마가 이제 마음에 이렇게 깊게 새겨진다면 당신은 이제 스승이 필요 없게 됩니다. Everything can be your teacher. 모든 것이 당신의 스승이 될 수 있습니다. Okay. 나도. And number 10. Karen, try to remember the main point. Okay. You mean remember the number main point and then translate later. Yes. Okay. Okay. Today the meditation is good. At least I'm able to be in the present, less chattering mind, more focus on my body. But of course, the body discomfort is always there. So but the mind is not complaining. It just watch the discomfort. So it's like I think it's improving. The first step is keep knowing, face to it. The second is to smile to it, to smile to the discomfort. Face to it means the mindfulness, means our brain is present, the knowing is present. And smile to it means the balance of the heart chakra. We are emotionally neutral. We can even be happy when we are facing to the discomfort. We can do this. At least we need to practice to this direction. Try to change our attitude to the discomfort. Why we can't smile to it, right? Actually, we can do that, even if it is painful. Smile to it doesn't mean that the pain disappears, but it means the change of attitude of our mind. This is more important. Cultivation of mind is this, rather than changing the feeling of the body. This is more important. Try to be peaceful with the discomfort, smile to it, accept the present pain. And when we investigate into the present feeling, the present pain, it is nothing, it is passing away. It is endless cessation. And when our mind becomes stronger and more relaxed, we can let go. Let's keep practice on this, thinking that the pain is our friend, is the help for our meditation, for our cultivation of wisdom. Okay? Yes. No enemy. No enemy. There's no enemy in this body and mind. Yeah, correct. Okay. Karen? 이게 명상을 하실 때 고통이 느껴져서 그것 때문에 어떻게 해야 되나라고 하셨는데, 아전유 선생님이 이제 현재의 고통에 집중하면서 이제 그것이 계속 지나가고 있다는 것을 알고 있으면 이제 좋다라고 하시면서, 이제 우리 몸과 마음에서 일어나는 것은 무엇이든지 고통일지라 하더라도 이제 우리의 적이 아니다. 그것을 이제 통해서 이제 우리가 지혜를 얻을 수 있기 때문에 그런 관점으로 봐야 된다라고 하셨어요. Okay. And then Yukyo? 네.
오늘 명상은 이완이 잘 돼서 편안하게 잘 했어요. She relaxed well today, so the meditation went well. 그리고 이제 그 명상을 그러니까 수행을 하면서 신체적으로 정신적으로 많이 건강해진다고 해주셨는데 제가 그거를 많이 실감하고 있는 것 같아요. So and you told us that while meditating, we can become physically and mentally healthy. And she's experiencing that herself. 그리고 저는 이제 가족들하고 있는 시간이 제일 많은데요. 그러니까 남편하고는 작년까지는 그 새벽에 잠깐 보고 밤늦게 뭐 12시, 1시에 봤었는데 이제는 이제 새벽에 같이 5시 반에 이제 산에도 같이 가고 그리고 오후에도 5시에 오면은 같이 하루 종일 있거든요. So she spends most of her time with her family, but with her husband until last year, she didn't see him much. Maybe sometimes like at night. Okay. 근데 잠깐만요. But nowadays she's accompanying him in his hiking in 5 a.m. or something. And yes, she's spending more time with her husband. Good. 그 전에는 짧은 시간에 있는데 많이 힘들었었어요. Before, she spent a little time with her husband, but it was very difficult. 지금 오랜 시간에 있는데 그래도 재미있게 지내고 마음이 이제 가슴 이완이 됐는지 그래도 아주 그냥 만족하면서 잘 지내는 것 같아서 정신적으로 많이 마음이 건강해졌다는 걸 실감하고 있어요. But nowadays she's spending more time with her husband, but maybe it's because her heart chakra is relaxed, but she feels content. 그리고 그 마음을 이제 자꾸 마음도 보고 생각도 보니까 제가 이제 올라오는 마음이 그런 거라는 걸 알으니까 그 가족들이 왜 그러는지가 이제 이해가 되니까 별 문제가 안 되는 것 같아요. And she now understands that the problem with her feelings or her mind it was the source of the problem. So now now she can understand her family. 그 전보다 그러니까 올라오는 거를 많이 봐서 도움이 많이 되는 것 같아요. So it's very helpful to see what comes up in her mind, and it's very helpful. Yes, actually, the mechanism is simple. Simply because we are tight before, our brain is tight, our heart is tight, so that we cannot perceive the world, perceive the relationships in a positive way. But now when we are relaxed, then everything changes. 그래서 사실 모든 문제는 이제 우리 뇌가 긴장이 있기 때문에 그렇습니다. 왜냐하면은 그렇기 때문에 우리는 우리의 모든 관계나 이런 것을 긍정적으로 보기 어렵습니다. And then what was the last thing you said? When it is relaxed, then everything changes. 하지만 이것이 이완돼 있을 때는 모든 것이 다 변합니다. So here we can see that actually all the problems comes from our mind. 그래서 여기서 우리가 알 수 있는 것은 사실 모든 문제들은 우리 마음으로부터 옵니다. When we don't have greed, aversion, and delusion,
there's no suffering in the world. 우리가 이제 탐진치가 없을 때는 이제 세상에는 고통이 없습니다. All the problems comes from ourselves. 모든 문제는 우리 스스로에게서 옵니다. Just keep practice and you will see the benefit very quickly. 그래서 계속 수행을 하시고 굉장히 빠르게 그 유익함을 느낄 것입니다. When our precept, samadhi, and wisdom has improved, and our life can be much happier. 우리의 계통애가 더 나아진다면 우리의 삶이 더 행복해질 것입니다. 사두. Mr. Kim, you must be happier. 행복해질 것 같습니다. How is it? 오늘 명상은 처음에는 조금 집중이 잘 됐는데 중간에 이게 소음이 좀 있어서 조금 중간에 좀 놓쳤습니다. 마음 그 부분에 대해서 좀 놓친 부분이 있습니다. 네. Good. So at first he was concentrating well, but in the middle he heard some noise. So he lost track. 네. Then this is a way of what I call the closed awareness. It's not a kind of open awareness. 그것은 이제 제가 말하는 닫힌 알아차림이라고 보시면 됩니다. 이것은 열린 알아차림은 아닙니다. Once we try to catch, that means we close our mind, we limited our mind. 우리가 뭔가를 이제 잡으려고 할 때 우리는 이제 마음을 닫고 이제 한계가 생기게 됩니다. And although we can see clearer on that object, but we refuse all the others. 그래서 우리가 그 대상을 좀 더 명확하게 볼 수 있더라도 우리는 다른 대상을 거부하게 됩니다. And when some distractions come into your awareness, then such refuse will become hatred. 그래서 이제 그런 방해가 되는 요소들이 들어오게 되면 그런 거부감이 이제 싫음, 어떤 분노로 변합니다. So because they are relative. If we keep our awareness open, we don't have such problem. 그래서 이것은 다 상대적입니다. 우리가 우리의 알아차림을 열어놓는다면, if we keep our awareness open, we don't have such problem. 우리는 그런 문제가 안 생깁니다. Because we don't think such distractions are our enemies. 왜냐하면 우리는 그런 방해물이 이제 우리의 적이 아니라고 생각합니다. When they come, and we just know that they come. They go, just don't know that they go. When they go, and then the breathing comes to us again. This is natural, and we are still at the present moment all the time. 그래서 그런 것들이 오면은 오고 가면 가고 그렇게 되면 또 다시 호흡으로 돌아오고 이것이 자연스럽습니다. If we do in this way, our open awareness has no enemy, and nothing can move the mind. 그렇게 되면 이제 우리의 열린 알아차림은 적이 없고 그 어떤 것도 마음을 움직이지 않습니다. Okay, anything more? 얘기하시고 있을까요? 여기까지 하겠습니다. This would be enough. Okay. The teaching is not that difficult. It's not that complicated. But we need to pay effort into practice. Simply the word relaxation, it takes a lot of practice before we can actually experience it. It's not that easy.
그래서 이제 그 수행은 빨리 I'm confused. 뭐라고? I mean, the teaching is not complicated, but we need to actually practice it before we can experience. 그래서 이제 우리가 이제 그 가르침은 그렇게 복잡하지 않습니다. 하지만 우리가 경험을 하기 위해서는 우리는 수행을 해야 됩니다. Otherwise, you hear the Dhamma talk repeat again and again every day, meaningless. 그렇지 않다면 이제 이런 본문을 매일매일 이제 반복해도 이것은 의미가 없습니다. Try to take it inwardly, to face to the inward. Then you know how to apply the Dhamma. 그래서 이제 이것을 이제 깊게 받아들이려고 하시고 이것을 법에 적용하려고 하세요. 저도. Okay. And Karen, yourself? What about my mom and other people? You get used to this. Okay. Hear me? 오늘 영상은 처음에 내일 하트 차크라 안 들려. 안 들려? 되게 오늘 영상에서 그 뇌를 이완하고 이제 그 하트 차크라까지는 좀 따라갔는데 그 다음부터 갑자기 좀 졸음이 많이 쏟아져가지고 약간 잘 못 따라간 것 같아요. 뒷부분은 졸고 약간 졸면서도 머릿속에 잡념이 자꾸 이렇게 올라오는 그 묘한 상태에서 약간 뒷부분은 좀 잘 집중을 못했던 것 같아요. He followed the brain and the heart chakra part well. And after that, she fell asleep. But I think she knew she was falling asleep and sleeping. But at the same time, he had lots of other thoughts. 그리고 약간 이제 일상적으로는 영상을 꾸준히 계속 이제 하려고 하는데 최근에 약간 정체된 느낌이 좀 있는 것 같아요. 그게 이제 이유가 뭘까 이런 생각을 좀 해보면 제가 상반기에 좀 욕심을 내서 뭘 하려고 굉장히 시간을 좀 많이 했는데 이제 그런 욕심도 내고 이제 무리하게 이렇게 시간을 써서 그런 건지 약간 수행하는 시간은 크게 달라지지 않았는데 약간 좀 정체되어 있는 느낌? 그런 게 있는 것 같아요. So she has been meditating every day, and but she feels like she's not improving probably because she was trying to do something earlier this year, and she was putting too much effort. We need to manage our time. So the best time for meditation is the time before everyday life starts. So get up earlier. 우리는 우리 시간을 이제 관리해야 됩니다. 그래서 명상을 하기에 가장 좋은 시간은 우리 삶이 시작되기 전입니다. 매일매일 아침 삶이. 그래서 아침에 더 일찍 일어나셔야 됩니다. To practice at the early morning has a lot of benefits. Before the sunrise is a good time for practice. Traditionally for the yogis. 그래서 이제 전통적으로 이제 요기들이 해가 뜨기 전에 일어나서 수행을 합니다. 그것이 이제 가장 수행하기 좋은 시간입니다. It is believed that 90 minutes before sunrise, which is called the Brahma time, it is very good for those practitioners.
그래서 해가 뜨기 전에 90분 전이 이제 천신들의 시간이라고 부르는데 그게 가장 수행하기 좋습니다. And when we practice in the early morning, our defilement has not yet waken up. 그리고 우리가 이제 아침 일찍 수행하게 되면 우리 번뇌가 아직 깨어나지 않았습니다. And also our brain has taken a rest. 그리고 우리의 뇌가 이제 충분히 쉬었습니다. When we get used to such time, then practice becomes more beneficial. 우리가 그런 거에 대해서 이제 익숙해진다면, 그런 시간에 대해서 익숙해진다면 수행이 좀 더 유익하게 됩니다. Try to arrange time for yourself, and in order to wake up earlier, then we need to sleep earlier. 그래서 이제 그렇게 시간 조절을 하시고 그렇게 일찍 일어나려면 우리는 또 일찍 자야 됩니다. This is a set dinner. Set dinner. It's a set. You cannot ignore any part of it. If you want to get up earlier, then you need to sleep earlier. 이것은 세트입니다. 아침 일찍 일어나려면 일찍 자야 됩니다. Right? Otherwise, you cannot continue for long. 그렇게 안 하면 이제 할 수가 없습니다. And in order to sleep successfully earlier in the night, then you need to stop some heavy works, heavy brain works in the night time. 그래서 이제 일찍 자려면 밤에 좀 헤비한 뇌 지적 노동을 하지 말아야 됩니다. So after dinner, no brain works. 그래서 저녁을 먹고 나서는 뇌를 쓰지 말아야 됩니다. And try to prepare for the sleep. 그리고 이제 잠을 준비해야 됩니다. Do some relaxing practice before sleep. 그래서 잠자기 전에 이완하는 행동들을 하세요. So if you can keep up these two periods of practice before your sleep and also early in the morning, then it is quite enough to maintain our mindfulness. 그래서 이제 잠자기 전에 수행을 하고 아침에 일찍 수행을 하면 알아차림을 유지하는 것에 충분합니다. And such way is practical, practicable for city people. 그리고 이것은 이제 도시에 사는 사람들에게 이제 수행하기 적절합니다. The only thing is to give up those unnecessary sensual enjoyments. 그래서 중요한 것은 이제 불필요한 감각적인 즐거움을 다 포기하는 것입니다. Now we have a term, rubbish happiness. 우리는 그 어떤 단어가 있는데 쓰레기 같은 즐거움입니다. Do you understand this word? 이런 단어를 이해를 하십니까? 이게 약간 나이트 가은이가 집에 와서 명상을 하면 되게 늦게 끝나거든요. 그래서 아침에 일어나서 하는 게 쉽지는 않은 것 같아요. She's saying that because I come in late, and then she practiced with me like later at night, so it's difficult for her to wake up early in the morning. Actually, if we sleep well, 6 hours is quite enough. 그래서 우리가 잠을 잘 잔다면 사실 6시간 정도가 적당합니다. Don't believe that you must sleep for 8 hours at least. 그래서 최소한 8시간을 자야 된다는 생각을 믿지는 마세요. When your meditation improves, then the sleep you need will be less. 명상이 더 이렇게 진행된다면 필요한 잠이 줄게 됩니다.
but the quality of sleep is more important. 그리고 이제 잠의 질이 더 중요합니다. Relax your brain before sleep, 뇌를 이완하세요, 잠자기 전에. but don't need to concentrate too much. 그리고 너무 집중할 필요는 없습니다. Otherwise, you'll be too mindful to fall in sleep. 그렇게 되면 이제 잠에 들기에는 너무 알아차리게 됩니다. But you can do such practice in the early morning. 그리고 그런 수행을 이제 아침 일찍 하셔야 됩니다. Try to change the habit every day. 그래서 매일매일 그런 습관을 바꾸려고 해보세요. We need to use some time for establishing a new habit. 우리는 이제 새로운 습관을 만들기 위해서 시간이 좀 필요합니다. Usually 3 weeks. 보통 이제 3주? So within these 3 weeks, we need to be patient, be tolerant. 그리고 이런 3주 동안 우리는 인내를 해야 되고 수용해야 됩니다. And after that, we just keep it up. 그리고 나서는 우리는 계속 지속해야 됩니다. Don't give up so too easily, because we spend a lot of effort in building it up. So just keep it on. 너무 이제 쉽게 포기하지 마세요. 왜냐하면 우리는 그 많은 노력을 들여야 합니다. This is the preset for practitioner. 이것이 이제 수행자의 계입니다. And this is a treasure for the practitioners. 이것은 수행자의 보물입니다. If we can live in this way as a habit, then you find that everything changes. 우리가 이제 이것을 이제 습관을 들여서 살게 된다면 모든 것이 변합니다. It is very worthy to fight for it. 이것은 이제 이것을 위해서 투쟁하는 것이 굉장히 가치 있습니다. Do you agree? 뭐라고? 안 들려. 한번 노력하고 3주간. She's going to try for 3 weeks. Okay, good. Okay, and then Alessandra. Hello, Ajahn. Do you hear me? Hello. Yes. Yeah. Also here, it has been very warm, and it is very warm. And I really felt suffering of this heat, feeling very low energy. And then it has been a lot of things with the work, because I've been visiting companies. And the thing that I can say is that the relationship, because I'm staying at my mother's place, and there are also my sisters, and it is really changed and improved our relationship a lot since last time I met them. And I think that one of the ingredients was actually also me. So I feel a little bit sad that in this time the mind, I see Gabriella is more reading Dharma and listening to Dharma, and I been thinking more of work and other things, and that is something that is I don't like. I would like to have more focus on the practice, but at the same time I think I do my best. During we sit every morning, and during this meditation, at the beginning it was the mind was blurred, when there was the part of the body. Then when there was the part on the brain, it suddenly started to be very
very clear, very bright, and listening much more attentively. And I must say that I appreciated very much some, it was really like drinking water that is for, when you were saying that the mind, what you give, I make it my way, but it's the body is healthy for, because you are giving food that is healthy, and the same is for the mind. Depends on what you do with it, what you give for thoughts and reflection, which kind of food, how do you feed the mind? Yes. And I think that that was, among others, there were more things that I found extremely nourishing. So, so there is a kind of it is the mind could relax, and there was this kind of, like, there is another channel where things can happen, and it doesn't change. It is an experience that one can say is not unpleasant, and is pleasant, but it's not incredibly pleasant. But it's something that is very healthy when the mind just like there is the breathing, there is the body, there are the thoughts, there are the emotions, but all this is like seen with disattachment, as if something else, it is something that happens, but it's not, it doesn't drive the direction. That is Very good. Actually, when we are practicing Dhamma, then all these will happen naturally. They will happen in series. We don't need to request for it, but they will happen. We simply keep on clearing our 5 hindrances and see things as they are. It is simple as this. Then when we don't have much hindrance in the mind, everything from this self will be different. The behavior, the speech, and the thoughts will be different. Then, and from here, our relationships will be improved. Even we don't mean to do this, because our mind is more gentle, it has more love. This is natural. But relationship is not our aim, our practice, but it is a help for our practice, because it doesn't give us too much hindrances from external relationships. It gives us more conditions, better conditions for our practice in the cultivation. So this is also one of the benefits of practicing Dhamma. They will happen naturally. We simply cultivate the mind to be wholesome, then the whole life becomes wholesome. We don't ask for it to happen, but it will happen. So just live in this way, and living in this way itself is happy already. We don't expect. We don't need to expect for the nibbana, but nibbana will come. Just cultivate in this direction, and everything will be better. Do you agree? yes. Yeah, that's good. Nice to hear you like this. Gabriela? Hello, Ajahn. Hello. Do you hear me? Yes. Okay. So the sitting today, most of the time I was actually very tired and sleep. But at a certain time, it changed, and the mind gained some energy and some clarity, and I think it was connected to
I think it was connected to the instructions about the brain. Somewhere there, it started to be clearer. But today could not relax in the heart area. But it's more like just observed. So, and I think this is for daily life right now. I mean, I'm in a context where people often speak a language which I cannot speak, so I have a lot of time to just stay with the experiences and stay with the body, which is which I appreciate actually. So I don't have to be so involved socially, but still being with people, but I don't have to be so involved, which is quite nice. It's a good holiday for the mind. Yeah. We don't need to be involved. Yeah. We are not too involved, but we are involved usually. Yeah. So now we have another choice to stay unattached. Yeah. But try to enjoy such freedom of mind, and try to cultivate wisdom from this holiday. Because when we need to go back to our original life. It is not something to be escaped, but it's something to be learned. We need to prepare ourselves to learn from the life. Wisdom is our goal, not just peacefulness. Peacefulness is something so valuable. It is conditioned and easily changing. We cannot rely on the peacefulness of mind, but we can rely on the wisdom. Wisdom is with us whole life. If we really understand, if we really let go, really sees the truth, then the mind knows how to let go. This is more treasurable. So try to go beyond being involved or not being involved. Go beyond peaceful or not peaceful. Go beyond relaxed or cannot relax. All these are impermanent. So if we can see this, then everything, good or bad, becomes the same. And the mind let go here. This is more reliable. And in the holiday, try to stay with the heart relaxed. Appreciate every moment to build up such positive attitude to your life. And when we cultivate such habits, and then you can bring it back to your original one. Why not? Why can't we appreciate something bad? Right? Things are passing away. Our life is passing away, and soon it will finish. Why can't we live in an appreciating way? Right? It is to live with such attitude itself is kind of present for ourselves. We don't need to rely on the external conditions, but then this attitude itself is an inner gift, inner presence. Try to learn this. This is a treasure for the practitioners. Okay? Okay. Thank you, Ajahn. Okay, then translation. 일단 가브리엘라 얘기는 이제 예전보다 이제 우리 엄마랑 이제 그 언니 여자 형제와의 관계가 되게 개선됐다라고 얘기를 하셨는데, 이제 아자님께서 계속해서 수행을 하다 보면 그런 결과가 올 텐데, 하지만 우리가 수행을 통해서 그런 결과를 얻을 필요는 없다.
왜냐하면 우리가 수행을 계속하다 보면 열반에 드는 건 맞지만 수행을 한다는 것 자체가 열반에 드는 거와 무관하게 그 자체가 행복이기 때문에 이제 그걸 행복으로 느끼고 살아가면 된다라고 하셨고요. 그리고 이제 그 가브리엘라께서는 여기서는 이탈리아에서는 이탈리아어를 잘 모르니까 이제 사람들하고 같이 있을 때 섞이지 않는 그런 게 좀 편안하기도 하다라고 하셨는데 아저님께서 그게 이제 평화로움에 대한 어떤 욕구인데 평화로움이라는 건 되게 일시적이고 평화로울 수도 있고 평화롭지 않을 수도 있는데 사람이 그것보다는 우리가 지혜를 얻는 게 더 중요하다. 왜냐하면 평화로움은 있다가 사라질 수도 있지만 지혜는 한번 확립이 되면 사라지지 않기 때문에 우리가 지혜를 닦는 게 중요하다고 얘기하셨어요. Sometimes, usually we think that our stress comes from external, but when we have the chance to live in a way free from being involved, and after a period of time, we find that the stress happens again. It is not from external, it is internal. Try to find this out. 그래서 이제 스트레스라는 것은 우리가 보통 외부적인 이유 때문에 생겨난다고 생각하는데 그것으로부터 벗어났을 때는 잠깐 스트레스 안 받을 수 있지만 또 똑같은 상황에는 또 스트레스 받기 때문에 사실 그거는 외부적인 것이라고 얘기를 하셨어요. Aversion is planted inside, and it is looking for some conditions to express itself. Doesn't mean that the conditions makes the aversion happen, but it's aversion try to express through these conditions. 그래서 이제 마음속에 이제 분심이 있으면 그런 조건이 일어났을 때 이제 분노가 올라오는데 싫은 마음이 올라오는데 그거는 이제 마음에 있는 분심 때문이다라고 얘기하셨어요. Okay. And then Kelly. Actually, I'd like to ask things regarding like the senses. Like if you have during meditations and you have body pain, it's okay because you can, as long as your mind is not attached to it, it doesn't actually disturb you, right? And even when the noise is there disturbing you, you can still okay, no problem, because as long as I don't disturb the noise, so it don't come to me. So like you wouldn't be seeing because your eyes is closed, you wouldn't be tasting because you're not eating. But there's something like the smell. If you have some sort of like aversion to good or bad smell. Like you say that we shouldn't practice like close awareness. But if I'm given every now and then, we still have to go back to the breathing. But once you go back to the breathing, you smell the good or bad smell. So there's some aversion then there, how it actually. Then you need to take a deep breath and smile to the smell. Well, yes, the smells will connect to our emotions more directly, comparing to the sounds. So when we smell something we don't like, it will more easily arouse your emotion. So just know that this smell, such a smell comes and such emotion arises. And we are just an observer. If you want to challenge, then just take a deep breath. And you find actually it's not as terrible as we thought. It is our resistance inside cause a problem. It is aversion makes the suffering rather than the smell. Because if, as you said, when the noise comes, if we don't resist it, then it doesn't cause problem. Then why not doing the same thing to the smell?
and they are working on the same base. But the Right. smell, then you got to go back to the breathing, you see. Yeah, just accept. even when it's same for the noise. When you are going back to the breathing, the noise is still there, right? Now the smell is also still there. Just accept it. Be open to the smell. Accept its existence. Otherwise, our concentrate would be try to concentrate on the breath without smell. Then the mind is closed. It's not open. But open awareness is unmovable, unshakable. If we open, then we have no enemy. If we have no enemy, then we have nothing to respond, to react. Then the mind is still. So all the problems come from the mind. It is the aversion rather than the smell. Right? Yeah. Change the attitude, open to the smell. You cannot ignore it. If you already have an aversion towards it, then you cannot ignore it. Then you need to face to it. Face to it with smile, with opening your heart. Okay, fine. Okay. Thank you. Thank you. Hello, Ajahn. Yeah, I got an observation. Interesting because like today I came in late. I came out from outside, so it's hot. So I was sweating. So I guess that was a sweating smell. But I try to sit down, and I'm aware that I'm not easy going to relax because I was trying to relax, but I became not. I mean, it's not easy for me to relax. But I observe it, and I notice that I'm trying to relax, but still I'm not relaxing, and I know I'm not relaxing. I know my mind is not relaxing, but I let it be. But I want to say this. I contrast it with another occasion. For example, like last night, when I was completely relaxed, and then I lie down on the bed, and there I was like letting go, and I said, okay, this body is completely let go. So when I let go the body was very relaxed, and at that time I can observe, but it's not just a peaceful observation. It's not that I feel peaceful. I was actually watching the body and seeing the body relaxing, but at the same time, that relaxation, I noticed that the body and the mind was beginning to separate. So I find that the mind is watching the body, really watching the body relaxing, and not attaching to the feeling of the body relaxing, the body is having peace, and the mind is having peace. So the mind was quite aware of the body relaxing, and it was very distant from the body. So the mind came away from the body. So I guess it is more like I'm letting go of the body, even though it was a good feeling. And so I'm comparing that with that today. Today, the feeling was not such a good feeling, and I just let go. I just can't let go of the body as the way that I would let go, if the body... no expectation. Yeah. If you compare, then you expect. If you expect, then you cannot let go. Can you get it? Yeah. But I was not. I was not expecting. Yeah, in a way, yes, I was expecting that, but I was more comparing afterwards. After. Good. Yeah, but at that time, I was like not relaxing. I know I'm not relaxing. Yeah, because relaxation is something conditional. It depends on many conditions, and some conditions are out of our control. So we should not expect we can do it well every time. But the more reliable is our wisdom, is keep our right attitude towards all these phenomena, whether peaceful or not peaceful, relaxed or not relaxed.
if we can keep the right attitude, then we are cultivating the mind rather than cultivating relaxation skills. They are different, right? Our practice is to cultivate the mind, not to cultivate relaxation. Relaxation is a way to help cultivation, a deeper cultivation of mind, but doesn't mean that we are practicing for relaxation. Otherwise, we just stop at the level of stillness. Cannot go forward. So just let it be, whatever. So when we cannot make the mind peaceful, then just let it be. Just know it, know the present moment. They are passing away the same. It is good enough if we can keep our attitude unmoved during such unfavorable conditions. This itself is kind of cultivation of mind, right? Okay. Okay, God, your show time. 일단 켈리는 이제 명상할 때 냄새가 너무 나서 그것 때문에 괴로웠다. 왜냐면 호흡에 집중하려고 하는데 냄새가 호흡에 집중하면 더 나니까 뭐 그런 것 때문에 괴로웠다고 했는데 아잔님께서 이제 그냥 그렇잖아요. 깊이 들으시고 그것에 미소를 보내주라고 이렇게 얘기를 하셨는데 이제 그 마치 이거랑 똑같다고 하셨어요. 그러니까 소음이 들렸을 때 소음이구나 하고 했을 때 다시 호흡으로 돌아왔을 때도 이제 소음은 그 자리에 그대로 있지 우리는 호흡에 집중하고 있는 것처럼 냄새가 나더라도 냄새는 거기에 그대로 있지만 우리가 다시 그냥 호흡으로 돌아와야 된다고 하면서 근데 이제 호흡을 할 때 냄새가 같이 느끼는데 어떡하냐 그랬더니 이건 이제 다른 거라고 얘기를 하셨고 이제 다니엘 분께서는 자기가 땀을 흘려가지고 땀 냄새가 났던 것 같다고 얘기를 하셨고 이제 어제 저녁에 이제 이완을 하려고 누워서 했는데 이제 그게 잘 됐다라고 했을 때 아잔님께서 우리가 사실 이완을 하려고 하는 것은 아니다 수행을 하려고 할 때 이제 가장 궁극적인 것은 이완만을 하려고 한다면 고요함에서 멈출 텐데 고요함에서 멈추지 않고 더 깊이 들어가는 게 우리의 목적이고 그리고 이완을 할 때도 이완을 해야겠다는 생각을 너무 기대를 가지고 할 필요가 없다라고 얘기를 하셨어요. Okay, then Liu. Yes. Can you hear me? Yes. Yeah. Okay. So, actually, I have a similar question. So I got all answer. One thing was noise. I also cannot concentrate on meditation because of noise. And also you just mentioned about the comparing because, I'm still, I still cannot understand the heart chakra because I'm still in the brain relaxation or brain stage. So I do not think, I do not compete about, meditation, but sometimes I feel a little bit sad about, I'm very slow because, she's not today, but one of the participants said that, after a month of meditation, she said she could stand for an hour. She could sit for an hour without any difficulties during the meditation session, but I still have a trouble, difficulties to sitting down for an hour. So I change my legs a lot. So, I do not practice every day a lot. Probably that's the reason, but still, I feel I'm not sure either. But the fact that I'm slow is true. If you can relax your brain
your mind becomes peaceful, then the sitting becomes easy. Don't just focus on the time. It is not a matter of time. It's a matter of quality. If your meditation quality is good, then the sitting becomes easy. You feel the time pass faster. You feel that the pain is getting lesser. So just focus on the cultivation of mind rather than the time. Relax the brain. When you can do this, then your brain becomes clear and bright. And then try to relax the emotion. If your emotional center is relaxed, then your mind becomes neutral, happy, peaceful. It becomes natural state. Then now the 5 hindrances is cleared. Then your knower, the mind, becomes obvious. And we can cultivate further. The time is not important. Changing legs or not changing legs, it's not important. If the leg pain makes you tight, then just change it. If you change it too frequent and make you stressful, make you stressed, then sit on a chair. You can meditate sitting on a chair. It's not a problem, but the quality of meditation is on the mind. It's a cultivation of mind. This is more important. And when your mind is cultivated, then the sitting time, pain, all becomes natural. You can naturally overcome it. 네. Okay, translation. Yeah. Yes. 오늘 여러분들이 비슷한 질문 해주셔서 사실 따로 저기 할 거는 별로 없었는데 저도 이제 소음 때문에 좀 어려운 부분도 있었고, 근데 하나 말씀드렸던 게 제가 그러니까 저희 오신 분 중에 한 분이 명상 한 달쯤인가 한 2주 정도 하고 난 다음에 1시간 정도 앉아 있는 게 어렵지 않다고 누가 얘기하신 적이 있어요. 근데 저는 지금 1년이 넘었는데 계속 1시간 동안 앉아 있는 게 힘들거든요. 그래서 다리를 바꾸기도 하고, 그래서 사실 뭐 이게 경쟁이 전혀 아니지만 내가 너무 여전히 이제 아주 초기 단계의 명상에서 하고 있는 것 같고, 그러니까 저는 가슴 차크라라는 건 사실 별로 느끼지는 못하거든요. 그래서 그래서 그냥 뇌를 겨우 이완하는 수준이다 그렇게 말씀을 드렸더니, 일단 시간의 문제, 그러니까 얼마나 오랫동안 잘 앉아 있을 수 있는지 시간의 문제가 아니라고 얘기를 해주셨어요. 그래서 다리를 뭐 이렇게 바꾸든 저렇게 바꾸든 그런 것의 문제는 아니라고 얘기를 해주셨고, 뇌를 이완할 수 있고, 그래서 마음이 편해지면 앉아 있는 것이 더 편해질 거라고 얘기를 해주셨고, 그래서 명상의 질을 높이는데 조금 더 집중을 하라고 얘기를 해주셨어요. 그렇게 하면 내가 더 명확해지고 감정도 이완될 거라고 하고, 그래서 그 다음 단계로 이제 마음이 중립적이 되고 이 상황들이 되게 자연스러워지면 모장에도 명확해지고 아는 자가 이제 명확해질 거라고 그렇게 얘기를 해주셨고요. 그래서 뭐 다리 계속 바꾸는 게 불편하면 의자를 앉든지 이렇게 해서 그 마음을 수행하는 데 더 집중을 하면 좋겠다고 하셨습니다. Yeah, in the practice of Dhamma, some are faster, some are slower, but all are fair because we are all the master of our past karma. Both the karma in this life or the previous lives. But we are the same. Everyone is fair because they can practice well because they practiced a lot before. They have sacrificed a lot. So that's why they have a faster improvement. We have the same chance. We have the fair chance. We cultivate the wholesome karma from now. Then in the future, we'll be fast. So everyone is fair in this sense. Just compare to yourself rather than compare to others. Compare to yourself in the yesterday. If you find you improved
from when you compare to yesterday, then it is an improvement. You should be happy for that. Just compare to ourselves. This is the real definition of improvement. 네. 그리고 법 수행에 있어서는 사실 누구나 다 그 공평하다고 얘기를 해주셨는데요. 제가 이제 계속 속도에 대해서 말씀을 드렸더니 이제 누구는 빠르기도 하고 누구는 느리기도 하고 그런 것들이 어쨌든 과거의 카르마와 관련되는 것이고, 그래서 그 카르마는 이번 생일 수도 있고 그 전의 생일 수도 있는데, 그 수행이 빠른 분들은 이전에 더 많은 수행을 했기 때문에 그런 것이고 더 많은 희생을 했기 때문에, 그래서 사실은 우리에게 다 공평한 기회가 있다는 걸로 볼 수 있고, 그래서 지금 현재 유익한 카르마를 쌓는 것에 계속 노력을 하면 미래에는 더 빨리 수행할 수 있을 거라고 얘기를 해주셨고요. 그래서 지금 해야 될 것은 저 자신과, 그러니까 자신과의 비교를, 남과의 비교가 아니라 자신과의 비교를 해야 되는데, 과거보다 더 나아졌다면 그것을 향상으로 볼 수 있다라고 해주셨어요. So we practice to progress better than ourselves yesterday. This is a right attitude in practice. And when we see or hear someone is practicing well, we can appreciate them, and such appreciation gives the mind energy. The mind gains positive energy from other people's good practice, then why not, right? But if we simply blaming ourselves or envy other people, then it brings a negative energy to ourselves, right? So appreciate other people is also a practice. 네. 그래서 수행에서의 향상은 어쨌든 어제보다 나은 인지를 비교를 하면 된다고 얘기를 해주셨고, 그리고 또한 다른 사람들이 수행을 잘하는 거에 대해서도 감사해야 된다고 얘기를 해주셨어요. 왜냐하면 다른 사람들이 더 수행을 잘하면 그것으로부터 긍정적인 에너지를 얻기 때문에 그런 것이고, 그런데 그게 아니라 다른 사람에 대해서 질투하거나 이렇게 하는 것들은 사실은 부정적인 에너지를 주기 때문에, 그래서 다른 사람의 수행으로부터 더 이제 감사할 수 있도록 해야 된다고 하셨습니다. When other people is practicing well, then we should be happy that the Dhamma is still in the world and it is still benefiting people. Then we will gain confidence from Dhamma too. 네. 그리고 그 수행을 다른 사람들이 더 잘하면 그것은 사실 담마가, 그러니까 법이 사람들에게 유익하다는 의미이기 때문에 결국은 우리에게 다시 더 그런 뭐라고 하죠? 확신 이런 것들을 주는 거기 때문에, 그래서 사람들이 아까도 얘기해 주셨는데 다른 사람들도 다 같이 이렇게 명상을 하고 있다는 것에 대해서 감사해야 된다고 하셨어요. Okay. Okay, last one. Translator. I have two questions, but first one is short. I have been meditating every day, 30 minutes a day, like almost every day for like more than 3 weeks. And I personally feel like I had a lot of improvement, but my mom feels not improved. So what's the difference? Who feel what not improved? No, like I feel that just 30 minutes a day makes my life better, but my mom said no. So I want to know why. What's the difference? Maybe in her standard, this is not improvement at all. Maybe in her standard. It should be better than this. Okay. And the second question is more important, is that it's not a question, it's a report. Because I meditated like every day, at least 30 minutes, I think I actually feel more impermanence. Like not just impermanence in the way that I thought before,
like I have a good like way to describe it. I thought of it like before, and it's like I forget everything that happened before, but my mind remembers everything, the details of the incident, but I forget everything. Our understanding to impermanence usually doesn't come from meditation, but come from the sufferings in our daily life. Sufferings. This is a better source of wisdom. When we are facing stress from our work, from our relationships, from our family, everything, actually this helps to cultivate our wisdom. When we can apply the understanding into the situation, and this is the time of cultivation of wisdom. Sitting close-eyed doesn't give too much improvement in this field, but it has it is more beneficial in clearing our 5 hindrances to make us see clearer. This is the main benefit of meditation, but don't underestimate our daily life. Even we are not mindful in our expected level, but we can still cultivate wisdom. Yes. Every time when we are facing to the difficult conditions, face it with Dhamma. Yeah, and the thing is that because I think I tried to meditate daily, and then I was interacting with other people daily. I don't know, like I learned to forget my emotions, or like my angst, or like fear, like more easily, and then my mind became lighthearted. So and this lighthearted mind and this forgetful mind made my relationships much better, because I don't really like hold a grudge against other people anymore. Relax the heart. It's not to forget things, but to accept things. When we have a better understanding on impermanence, we accept things better, rather than we forget things faster. Because we will understand that actually what we attached to before is not something worthy to be attached. And this is wisdom. We can remember everything well. We can remember that yesterday I'm still angry to this guy, and today I may still have such emotion, but I can accept, because this is the truth of life. And after a while, after some events, this emotion will be changed, because they are conditional. They are not something fixed. They are not something permanent. So when we have such understanding, we are looking from another dimension. So it doesn't mean that when we think in this way, we forget the anger. And the anger is still there, but we are not so affected by the anger. So what you're saying is that just letting go of the anger and staying in peacefulness is not enough. It's okay. It's better to accept yourself, whether you're peaceful or you're angry. To be with it. To be with it, to accept it. If you feel stressed in the work, to be with the work, be with the stress, then you will find the way out through wisdom. Because if we don't face the suffering, we don't have wisdom. Okay. When the wisdom accumulated in our mind, then our precepts and our samadhi will also be improved. And then because this is the real meaning of let go. Because the mind can accept more. The mind is more spacious. It's more empty. So what you're saying is that like don't try to chase after peacefulness.
and just stay with whatever state that I'm in right now. Just keep practice. Okay, keep practice meditation every day. Try to increase it to 1 hour at least. And as I said, try to get up earlier in the morning and do some meditation before sleep. This is the most practicable time period, meditation period. And when our mind becomes more balanced, then the way of thinking naturally change. If we think from our present mental state, we were simply thinking in a circuit, old circuit. And there's nothing new in this circuit. You cannot gain new wisdom from it. So keep practice, then your circuit will be different. Go to a deeper level. 일단 제가 첫 번째 질문은 엄마랑 같이 수행을 하는데 똑같이 매일 저녁 30분씩 하거든요. 근데 엄마는 충분하지 않다고 생각하고 저는 엄청 좋아졌다고 생각하는데 왜 뭐가 차이가 있는지 물어봤더니 아저님께서 그 기준이 다를 수 있다고 좋아지는 것에 대해서 그런가 보죠 이러면서 넘어갔는데 두 번째는 이제 제가 최근에 이제 좀 영상을 꾸준히 이제 거의 안 빠지고 이제 한 3주 동안 30분이라도 했더니 이제 좀 잘 잊어버리게 됐어요. 예를 들어서 사람들이 기분 나쁜 얘기해도 무슨 일이 일어난지는 다 기억은 하는데 그냥 잘 잊어버린다고 해야 되나 정서적으로. 그래서 그게 좋은 거 아니냐 그때 아전유가 이제 그걸 잊어버리는 것보다 그 상황 그 자체를 수용하는 게 더 중요하다. 예를 들어서 내가 그 사람에 대한 어떤 분노가 그대로 마음속에 있더라도 그 분노가 있는 상황과 나를 수용하는 그런 마음을 키우는 게 더 좋다. 그래서 제가 아자니한테 그럼 난 어떤 평화로운 마음만 계속 쫓아다니는 상황이냐 내 아의 마음이라는 게. 그랬더니 아자니가 그거는 이제 뭐 중요하지 않고 어찌됐든 이제 지혜와 이제 그 무상이라는 것은 내가 화가 나지 않는 것이 아니라 화가 났음에도 불구하고 나를 수용할 수 있고 그런 상태에 가깝다라고 얘기를 하셨고 마지막 뭐라고 하셨지? 그러니까 그 수행을 그래서 이제 열심히 해야 된다. 꾸준히 30분씩만 하는 거보다 하루에 1시간씩 하면 좋고 일찍 일어나서 아침에도 하고 저녁에도 하고 30분씩이라도 그럼 1시간이니까 그러면서 이제 하신 얘기가 이제 우리가 이제 수행을 하지 않고 생각을 계속 하다 보면 생각이 한 자리에서 맴돈다는 거예요. 근데 수행을 하면은 거기서 벗어날 수 있기 때문에 내가 생각하는 그게 이제 한계가 있고 뭐 전부가 아니다 뭐 이런 상태에서 벗어날 수 있기 때문에 수행을 열심히 해야 된다 뭐 그런 얘기였어요. We need to manage our time and our energy to practice because they are limited, right? Time is limited and also our energy is limited. So it is very important to invest our energy into the right field, into practice, and it will, in return, it will give us even more energy. Then we will live a life with more energy. We'll be happier. If we can do this, we are already happy. And when our mind is happy, wisdom will be easy. If we are not happy, then we try to think about wisdom. It is not real wisdom. It's not true. So to live in a practitioner's way, to live in a simple and clean way is very good for our happiness and wisdom. Try to improve in this way, and things will happen itself. Our understanding will be changed naturally. 그래서 이제 뭐라고 하셨지 처음에
우리가 이제 그 우리의 시간과 이제 우리 에너지가 한계가 있잖아요. 근데 이제 지혜로운 사람들 우리 시간도 관리하고 우리 에너지도 관리해서 진짜 바른 어떤 수행과 같은 것에 시간과 에너지를 투자를 해야 되는데 이제 그렇게 못하면 안 된다. 그래서 이제 그렇게 투자를 만약에 우리가 올바른 데다 하게 되면 이제 수행 같은 데다 하게 되면 더 많은 에너지가 오기 때문에 그걸 또 더 이렇게 잘 할 수 있다라고 얘기를 하셨고, 그리고 하여튼 what was the summary of the second part? Where starts the second part? We need to take care of our time and energy, and then time, your energy, and happiness and wisdom. happiness. 그래서 이제 우리가 이제 보통 이제 지혜가 있으면 마음이 행복해지는데 행복하지 않은 상태에서 아무리 지혜를 생각해봤자 그거는 이제 의미가 없다라고 얘기했어요. 그래서 이제 진짜 마음이 행복한 사람이 지혜를 제대로 알고 있는 거고 그렇게 얘기를 하셨어요. Okay, so you know the way to pay effort, right? 그래서 이제 마지막으로 하신 말씀도 이제 꾸준히 수행을 해야지 이제 결국에는 그 자리에 갈 것이고 이제 그러니까 하여튼 꾸준히 수행해서 그렇게 결국에 그렇게 되는 거기 때문에 이제 그냥 꾸준히만 하면 된다라고 하셨어요. Everything has a base in our daily life, the way of living. This is the basis for our practice. If we have a good basis, then everything is easy. 그래서 이제 모든 것 수행도 이제 우리 일상에서 나오는데 그것이 기초입니다. 그래서 우리가 좋은 기초를 가지고 있다면 모든 것이 쉬워집니다. So I encourage every one of you practice before sunrise, 그래서 모든 and then sleep earlier. 그리고 이제 모든 분들에게 드리는 말씀은 이제 해가 뜨기 전에 수행하시고 일찍 주무시길 바랍니다. Yes. I think this is a redundant question, but I would just rather say it because it's short. Because I think I lead a very nice life. Like I don't drink or I don't smoke or I don't do anything really bad. But why is my practice so difficult? We don't practice for other people's appreciation. We are not practice to be a good practitioner. A practice to end our suffering. Practice to improve ourselves. Then it is meaningless to think whether who is practicing better or worse, or who is faster or slower. It's meaningless. Because if you think about too much on this, because that means you are still practicing for other people's appreciation rather than to end the suffering itself. So focus on the point. So if I don't feel suffering, then I'm practicing well. There are two kinds of people, two kinds of person who cannot feel suffering. One is arahants, and one is idiots. Right? Those who without mindfulness, they don't feel that they are suffering because they don't know. Okay, a translation. 그래서 이제 제가 질문을 하나 드렸는데 이제 저는 이렇게 되게 좀 바르게 살고 있다고 생각하는데 왜 수행이 잘 안 되는지 여쭤봤어요. 아저님께서 남하고 비교하는 거 아무 의미가 없다. 그냥 자기가 이제 고통에서 벗어나는 게 중요하다. 그래서 이제 저 별로 고통스러운 게 없다고 그랬더니 아저님께서 이제 고통스럽지 않은 세상에는 두 명이 있는데 두 가지 사람인데 하나는 아라하니고 하나는 멍청이라고.
Do you agree? Okay. So which kind of person you want to be? Okay. If we practice for other people's appreciation, for the self-image, then we are idiots. 우리가 이제 그 우리 자아 이미지 때문에 다른 사람들의 어떤 그 인정 때문에 수행한다면 우리는 이제 굉장히 어리석은 사람입니다. Okay. Reflect on this. 이것에 대해서 생각을 해보세요. If after we listen without reflection, then we'll forget it very soon. 우리가 이제 듣고 나서 이제 숙고를 하지 않으면 우리는 금방 잊어버립니다. When our mind is peaceful, then we reflect on questions like this, then it will make change to our life. 우리의 마음이 평화로울 때 이런 종류의 질문에 대해서 생각해 보세요. 그러면 우리의 삶이 바뀝니다. After reflection and make decision. After make decision, make a determination. For example, tomorrow morning I will get up 5 a.m. 우리가 이제 숙고하고 나서는 어떤 결정을 내리고 나서는 어떤 그 결심을 합니다. 그래서 예를 들어서 내일은 이제 5시에 일어나기 이렇게 생각하면 됩니다. And in order to get up early in the morning, then I need to sleep earlier. After the meditation session, I will stop all the brain works. 그래서 이제 일찍 일어나면 일찍 자야 되니까 명상 끝나고 3시간 끝나고 나서는 이제 뇌를 쓰지 마셔야 됩니다. And prepare to sleep. 그래서 잘 준비를 하셔야 됩니다. 그럼 우리 이제 And even I cannot sleep because it is we have not yet used to this, but we just keep trying this. This is the effort to change our habits. 그래서 이제 이게 잠이 안 와도 우리가 이제 그것에 익숙해져야 됩니다. 이거는 우리의 습관을 바꾸기 위한 노력입니다. If we can do this, then this will make the Dhamma that we listen meaningful. 그래서 우리가 이것을 하면 이제 우리가 듣는 법이 굉장히 의미 있어집니다. Otherwise, it makes no change to our life. 그렇지 않으면 우리의 인생에 변화가 없습니다. And when we listen too much, we will think that we know a lot, and we will lose interest in practice. 우리가 너무 많이 듣게 되면 우리는 많이 알고 있다고 생각하고 수행에 흥미가 떨어집니다. Okay, have an earlier sleep. See you next week. 잠에 들고 다음 주에 봅시다. 자, 합시다. Hey, good night. Bye. Hi, thank you.